Hi, everyone. Welcome back. As you know, we're kicking things off today with the press conference for Team Sweden. Welcome. A kind reminder, interpretation is available in your headsets. Please state your name and the media outlet you're with before asking your questions and speak into the microphone. Thank you, and the floor is yours. Welcome. Thank you. We will start this with a Swedish part, so you can listen in your headphones, and then we will take a couple of English questions in the other part of it. So we'll start in Swedish. Thanks. We can start over here. Alltså, du har ju mött England otaliga gånger, höll jag på att säga. Men om du ska jämföra de här lagen som du har mött, men dels för ett år sedan, men inte minst EM 2022, vad ser du för styrkor i det här engelska laget idag? Jag tycker grunden är densamma. De har ett sätt att spela på som vi är vana vid, eftersom vi har mött varandra några gånger nu. 2 gånger senaste året. Så deras styrkor, ja, de har otroligt många individuellt skickliga spelare som vi måste ha koll på. Och som alla motståndare så analyserar vi dem väl inför matcher, och när det väl är matchstart så kommer vi vara mer redo. När man pratar med många av er i laget så får man känslan av att det är många som tycker att det här laget är det bästa under Gerdhardssons tid, att ni liksom har hittat en form av väldigt god känsla. Håller du med om det, och vad är det i så fall som är skillnaden nu jämfört med tidigare? Men vi har en otroligt stor tro på varandra och hela laget, och sen så spelar vi ju en väldigt intensiv och fysisk fotboll som såklart sedan Peter tog över har utvecklat oss. Och jag känner att vi utvecklats under de här åren och blivit bara bättre och bättre, och fler spelare har fått mycket mer erfarenhet av internationell fotboll. Så vi har fler som är ute i Europa i storklubbar, får speltid och erfarenhet framför allt. Och sen kommer man hit och så gjuter man dem samman på något sätt. Så det känns som vi är ett väldigt hungrigt landslag för framgång. We can continue here in white. Thanks. Kosse, du vet ju att det kan bli straffar så fort det blir utslagsmatcher. Vad tycker du om straffläggningar? Generellt sett, eller? Vad tycker du om att gå in i sådana? Gillar du dem? Jag vet inte ifall någon gillar straffar, om man säger så, men det är en del av spelet och det är sånt man såklart tränar på inför. För det finns ju en risk att det kan gå hela vägen till straffar, men självklart så tror jag att alla lag i världen vill att det avgörs innan det. Hur ska ni göra så att det avgörs innan det? Ja, vi har våran matchplan, och såklart så har vi analyserat England. England är väldigt skickligt landslag, och vi har respekt för dem och deras sätt att spela och det de har visat hittills i turneringen. Så vi har våran matchplan redo. Hej Kosse. Jag tänkte få bygga vidare lite på Lasses där, men ni går in i utslagsmatch nu. Hur är liksom känslan inför en sån match? Nej, men det känns lite som att turneringen börjar när gruppspelen är klara. Så vi har varit i sådana här situationer i nästan alla mästerskap, så vi känner att vi är vana vid den. Vi har erfarenhet från utslagsmatcher, och det är lite som att det roliga börjar nu. Och det är de här matcherna som är roligast att spela. Man får mäta sig mot de bästa lagen. Och, så det känns som en känsla av längtan till matchstart och få spela vår fotboll. Och såklart det kommer bli en otroligt tuff match. Men jag tycker att vi känns väldigt jämna, och det säger resultaten från de senaste 2 matcherna som vi mötte England. Det blir 2 kryss. Så det kommer bli en jämn och tuff match. När vi pratade med bland annat Magda och Hurtig igår så var det lite blandade känslor kring 0-4-förlusten mot England i EM. Magda ser det som en drivkraft, Hurtig har förträngt matchen. Hur tänker du på den och hur använder du det, så att säga? Nej, jag har faktiskt inte tänkt på den överhuvudtaget. Helt ärligt. Utan
Det som är färskast i minnet är från de 2 senaste mötena, vilket är 2 kryss. Och sen har det ju hänt väldigt mycket efter det också. Vi har spelat många landskamper efter det, så det är det man får rikta in sitt fokus på. Men såklart så det är inte så att man har helt glömt den, men det är ingenting jag går omkring och tänker på överhuvudtaget, utan egen del så känns det mer som att man har längtat tills matchen börjar och gå in med inställningen att såklart vi vill vinna matchen. Du kan skicka en tema. Hej Kosse, med anledning av de här utslagsmatcherna, hur gör ni för att hålla huvudet kallt och inte tänka på vad som kan komma om man vinner den här, vad som väntar sen? Hur jobbar ni för att hålla fokus här och nu? Det är som i alla turneringar. Vi har inte bara rutiner, men man gör saker man mår bra vid sidan av. Man umgås med varandra. Såklart att vi har jobbat otroligt mycket med gruppdynamiken, vilket jag tycker är otroligt viktigt i mästerskap och känslan man har inför matcherna. Och en känsla av att folk känns avslappnade och redo. Det är klart att det är alltid speciella känslor när det kommer till utslagsmatcher och så, men vi vet ju, vi är Sverige, när vi går ut i ett mästerskapsmatch och när det kommer till utslagsmatcher så går vi ut dit tillsammans med en klar plan framför oss vad vi vill göra och vad vi vill åstadkomma. Och det är väl den fokusen vi har, att vi vet att vi alltid har varandra och att vi går in i matchen 100% tillsammans och kommer göra jobbet 100% tillsammans. Och det är lite så av att vi är ett fysiskt landslag, men vi kommer ju kämpa tills vi kollapsar och springa tills vi kollapsar. Så det tycker jag symboliserar Sverige. Och för att följa upp det, du som rutinerad i det här laget, vad har du för roll och ni äldre gentemot de yngre som kanske inte har varit i den här situationen lika ofta? Jag tycker framförallt sprida ett lugn i truppen, lugn av att vi gör det här varenda dag. Vi spelar fotboll varje dag, avdramatiserar det hela. I slutändan när vi går ut till vilken match som helst så går vi ut med viljan att vinna matchen. Och det är det som är målsättningen hela tiden. Och i nuläget så det är det vi tänker på. Det finns inga andra tankar. Har vi någon mer på svenska eller ska vi hoppa över en stund? We can have one more here. Thank you. Ni brukar vara duktiga på att liksom inte lägga någon energi på andra laget och inte prata mycket om motståndet så. Men vad tänker man om när Ella Thun säger att ni ska vara rädda för England? Nej, ja, vi har respekt för England. Vi har respekt för laget de har och det de har åstadkommit och hela den biten. Men rädsla finns inte i vår ordbok, utan vi står för mod. Vi vill vara ett modigt landslag och det är där vi vill visa på planen. Och såklart man måste ha respekt för ett av världens bästa landslag som vi kommer möta. Och det har vi 100%, men vi har också en matchplan till att hur kan vi vinna den här matchen. Och vi har en styrka i truppen, vi vet vad vi kan åstadkomma med den fotbollen vi står för. Och det är den vi vill visa upp, eller fortsätta visa upp. Så jag känner mer av att att det finns en sorts längtan till morgondagens match av att vi vill gå ut, spela vår fotboll intensiv, fysisk och sen är det ju, får vi se hur långt det bär, men i våra huvuden så finns ju bara en sak och det är att vi vill vinna matchen. Perfect. Let's take a couple of questions in English as well. We can start over here. Hi, Kosvari. I'm just wondering, England have been quite open about the fact that they respect Sweden and they're expecting a really difficult game. I'm just wondering, one of the things they said was they feel Sweden have been sort of underappreciated going into this, not being talked about, one of the favourites. Do you feel a bit underappreciated going into this game and into the tournament? I feel like Sweden we're always flying under the radar, I would say. And it's something that kind of suits us because
obviously we think that we are one of the best teams in the world due to the result we've been doing the last few years and from the tournaments, and but people rarely speak about us as someone that can win the gold. So I think we, like I said, we're flying under the radar, and it suits us kind of, because I think like we know we can beat any team in the world when we have our best day. So I think it's we don't think about it too much, but I think definitely people should talk about us more. And obviously these two teams know each other so well, but there are lots of similarities between the two teams as well. Just wondering what kind of game you're expecting. I know you won't tell us the game plan, but what kind of game are you expecting in terms of intensity, physicality? Yeah, it's always tough games when we play against each other. So I think it's going to be a really even game. So I would say England, they have a lot of talented players, while our biggest strength lies in the team and the way we play as a team. So I think we can expect a really intense football game, and from our part, obviously a physical game, because we love to play those kind of games when it's a physical battle. So I think it's going to be a tough and even game. So may the best team win. Hi, Kosovari. There are lots of English-based players in the Sweden squad, and therefore you know a lot of the England players familiar coming up against them. How could that perhaps help you in the game tomorrow? I think it's both ways. I mean, obviously the Swedish players know a lot of the English players, but it's the same on the other side. The English player knows the Swedish players. So I think it's just about, I mean, it's an advantage both sides. And yeah, let's see tomorrow who will gain the most from it. And you've mentioned physicality a few times, and we saw England lose to a France side that were very physical and very powerful. Is that physical area somewhere you feel you can perhaps get on top of England tomorrow? I think the physical part is definitely, has always been the strength in our team, and that is something we need to have going into games. While when you see the English squad, it's also like it's a really talented team with a lot of experience, and we have a lot of respect for the English team, but we also have a game plan that we're working towards, and I think that's the most important thing. You like to be humble and respect the opponents, and really analyze them. So we really analyze them like we do with all of our opponents. So we hope we can get our game plan through tomorrow. Thank you. Thank you. So we have two more questions in the back, in the dark, if you still want it. Yeah, perfect. Hi, Kosa. Nice to see you. Oh, hi. Hope you're well. Long time. Yeah, just a quick one from me. Obviously, having played with you in Linköping, and to see your career grow and still playing, incredible. So kind of 2009, fast forward 16 years. For yourself, like, how have these tournaments changed from that first one that you first played in 2009 to now, you know, personally on and off the pitch? Oh, yeah, it's changed a lot. Obviously, the investments we're getting into the women's game right now, it's on another level from 2009 when I started or when I played my first tournament. And I think the game is growing all the time, and I think and with the visibility, you know, that the sport is getting now, and the recognition. I mean, when you watch women's football now, you know, you want to watch it because it's intense and it's fun. We don't die. No, but it's I think it's developing the sports when we get those investments into the game. So it's a huge difference, because I remember we had our names on our shirts, but you couldn't switch shirts, you know. It's from that far back, you know. It's crazy when I think about it, how much it's been growing and how much we still will grow, you know. So it's cool to be part of it. It's nice to see you. A final question from the back. Hi, you talked about the physical battle. We've been hearing a lot from England about them being proper English.
But given all the English footballing experience with you and the rest of the team, can you actually match them in that? Will that be enough from England to adopt this proper English approach, given all your experience of English football in the team? I mean, the English league is a really physical league, so they are a physical team as well. We have it kind of in our like history-wise going through. But with our kind of football, from looking years back, because we always had the physical part, I feel like the Swedish team has become like a more technical side, you know, and we play a more like intense football. So I think that the combination of playing an intense football and combining with the physical part, I mean, that's why we've been developing so much as a national team. But I think the English team definitely has a physical part as well. We are like, but when we enter the pitch, I feel like the collective is our strength. And I think that is what's taken us here. And that's our biggest strength, playing as a team. Thank you. We will soon be back with the head coach as soon as he is done with the individual interviews. So give us a minute or two. Thank you. Schwedische Sachen habe ich wirklich nicht verstanden. Hey, Schweden, sie haben gut gemacht. Also sie haben es halt so gut betont, sie sind das Kollektiv sehr stark. Zwar physisch, aber auch schon auch anspruchsvoll und gut. Nein, schon. Eben am Ende auch Englisch, aber ja, es ist eigentlich das Gleiche. Jetzt können wir es reden. Ich glaube, das ist gar nicht. Nein, es ist eigentlich spannend. Also ich meine, sie wollen so unterschiedlich, sie hat auch sein. Sie sind immer so ein bisschen Underdog, aber sie sind auch da, sie sind auch Favoriten. Wenn nicht ein bisschen weniger überziehen, aber sie haben die Möglichkeit, vielleicht also full game on. Ich meine, öfter von euch haben ja auch Die wurde schnell vor 20 Jahren. ja. Maar het maakt niet uit of je het raakt. Het is nog twee. Ja, und dass die schwedische Equipe da ist mit den anderen Ländern, die Englisch. Das ist eigentlich natürlich.
was das nicht stolper, ist doch die ganze Wand führen. Was würde so passieren? Ich check nicht, wenn man das aber alles sieht. Perfekt. Vi fortsätter på samma sätt som förra gången och inleder på svenska. Vem vill börja? Ingen? Nej. Thank you very much. Hej Peter. Hej. Hur är din känsla nu när EM går in i slutspelsfasen och det är utslagsmatcher? Tänker du på något, hur nära slutet kanske är för din egen del? Nej, det tänker jag absolut inte på, utan det är väl egentligen samma känsla som har gått in i alla de här kvartsfinalerna och så vidare. Det är en ovetskap liksom om vad som händer efteråt. Och, det enda man kan liksom påverka nu, det är liksom matchen här. Och sen vet man inte hur man mår och känner efter matchen. Men det som har hänt, nu har vi haft lyckan att gå vidare från kvartsfinalen några gånger och hamna i semifinalen. Men det är alltid en tomhet automatiskt. Och så kan man säga så att vinna den sista matchen är alltid oerhört häftigt. Och därför är vi fortfarande de här bronsmatcherna till och med känslomässigt roligare, även om OS var ett silver. Men då förlorar det sista matchen, så att man är väldigt kopplad till här och nu matchen som spelas. Ja, en följdfråga just på det. Ni pratar just ofta om man ser bara till nästa match. Hur lätt eller svårt är det liksom som grupp att hålla den bubblan och inte rusa iväg i tankarna? Vad är utmaningen för dig som förbundskapten? Jag tror inte att det är speciellt svårt faktiskt. Jag tror att de flesta tänker liksom på den här matchen. Man är väldigt fokuserad på det här. Och alla har en erfarenhet av både klubblag och landslag att man har spelat den här typen av matcher. Och någonstans så vet man har en respekt för motståndare, man tror på att man ska vinna och sen vet man aldrig vad som händer. Fotbollen är oförutsägbar, så att det går inte att hitta på någonting innan hur man ska må eller känner sådär. Så att jag tror vi är där allihopa, att det finns liksom det finns en tro på att man kan vinna, men också vet man en vetskap om att man kan förlora. Framförallt mot den här typen av motstånd så är det ju ingenting som är självklart. Peter, först bara den klassiska frågan. Är alla spelare tillgängliga för spel imorgon? Ja, ni såg första kvarten och där tränade alla. Så att det är mitt svar. Kanon. Och fråga nummer 2 då. Ni har ju gått igenom ett par straffläggningar under din tid. Vissa har gått bra, andra mindre bra. Skulle du säga att det finns någonting du har lärt dig av att gå igenom de här straffläggningarna? Att det är någonting som du har ändrat i din planering eller strategi kring det hela och som du tar med dig in då inför en eventuell straffläggning imorgon? Nej, men det är naturligtvis så, matchen är ju av den karaktären att den kan bli 120 minuter, så det är en faktor man måste ställa in när det gäller liksom hur man balanserar laget. Sen kommer det här med straffar som kan komma, och redan från början så har vi, när vi gick in det här, var första gången var väl mot Kanada tror jag i åttondelen i VM 19, så är det någonstans ett eget ansvar. Så spelarna som vill träna straffar, de får, men vi har inte organiserat liksom någon specifik strafftävling liksom, eller någonting sånt. Och det är en del spelare som tränar på det och så vidare. Men jag tror att här är liksom fotbollen en av de absolut svåraste momenten. För det är väldigt svårt att förbereda. Alla spelar fotbollsmatcher, alla har hamnat i försvarsmässiga lägen eller anfallsmässiga lägen. Om man nu är forward, då kan man göra som back också i och för sig. Men just straffar, så kan man titta på en trupp på 23 spelare, så är det så här, hur många är, man säger, straffläggare i sina klubbar? Det är inte speciellt många. Och hur många straffar slår man per år? Kanske 4-5. Och hur många av dem är direkt avgörande? Det kanske är en. Så att det här är väldigt liksom svårt liksom att ha någon så här superplan på hur man ska göra. Och det inte jag vet,
och ingen vet, det är hur vår slutselva ser ut efter 120 minuter. Och därifrån så kan ju vi planera, vi ledare, liksom, att de här spelarna 5 ska slå straffar och de här 6 då, som är på plan får liksom straff 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det är det man kan göra. Men det kan man ju oftast inte göra förrän kanske sista bytet är gjord i en förlängning och så vidare. Så att det är ganska komplex grej. En av de här mest oförutsägbara sakerna i fotboll att kunna göra det. För det krävs en mental styrka, det krävs en teknik att göra här. Och precis som du sa, så vi har i VM när Hedvig räddade straffen mot Kanada var en sån här matchavgörande. Och sen har vi haft Caroline Segers i OS när vi hade den gått in så hade vi varit oskuld, och hade vi inte Hurtig svart inne så hade vi kanske inte ens gått till semi. Så det är många sådana saker. Långt svar på en väldigt oförutsägbar fråga. Men så är det. Continue here. En följdfråga på det då, Peter. Tycker du om straffläggningar? Ja, men det måste ju avgöras på något sätt. Så att jag ser ingen annan del själv. Sen har jag ju slagit på straffar själv som spelare. Och jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv som när jag slog en straff i någon semifinal på Norrköping. Så att jag satte den, men jag höll på att skramla ihop på vägen fram till att lägga ner bollen. Men det är någonstans den erfarenheten. Man kan vara nervös. Det kan vara jobbigt, men man kan fortfarande göra mål. Bara man tar sig fram till bollen och straffpunkten. Men jag ser ingen annat sätt att avgöra det på. Så att det får vara så. Är du mindre nervös nu? Förlåt? Är du mindre nervös för en straffläggning nu som förbundskapten? Ja, det är inte jag som ska slå en, så att... Men det är spännande. Det är jättespännande. Sen har jag lite dålig koll ibland på räkningen, måste jag säga. Så att, där får jag ibland fråga, vad vinner vi om vi sätter den här nu? Som var BK Häckens ett cupguld vi tog där. Jag hade ingen aning om vi satte den så skulle vi vinna cupen, men det gjorde vi. Vem är det du frågar då? Den som står bredvid. Hoppas att den har koll. Det kan vara Magnus Wiegman eller Leff, målvaktstränaren. Han har bra koll. En annan fråga. Kosovare Asllani, du har byggt det här laget ganska mycket kring henne sen du tog över. Vad har hon betytt för ditt landslag? Nej, men enormt mycket, och det var väl, jag har sagt det förut någon gång, det var väl en av de här första spelarna som jag flyttade i position. Jag hade en erfarenhet från mitt klubblag och ville spela med en spelskicklig tia liksom i den positionen. Jag tyckte Kosses, hon spelade mycket på vänsterkanten då innan, men hon var den här optimala tian. Och, sen har hon visat sig jag kanske flyttade dit i första hand beroende på hennes offensiva egenskaper, men sen har hon visat att hon är ju lika skicklig speluppfattningsmässigt defensivt med att skära av motståndare och kunna jobba, och också den spelaren som ibland springer mest av alla. Så att det visste jag inte riktigt om då, men hon har visat sig att hon och inte minst att hon är en enorm både lagkapten och på något sätt driver både sig själv och många i laget med en enorm vinnarinstinkt liksom. Så att jätteviktigt att vi gjorde det. Hur minns du förlusten mot England förra EM? För det första kan jag säga att fotbollsmässigt så har vi vi har inte haft en bild på det, för det var andra spelare och det var utan jag kommer bara ihåg egentligen att vi hade 3 jättelägen att göra 1-0 mot dem. Vi hade covid i gruppen och vi hade ytterbackar, och jag tror att Hanna Glas spelade till vänster. Alltså vi fick göra om ganska mycket där. Vi hade spelare som inte ens kom dit. Liksom. Vi hade ledare som var sjuka. Så att just det EMet var väldigt, det blev en tråkig sista del rent hur vi levde och bodde och hela den delen, eftersom vi inte fick träffas. Vi var vana att sitta 8-9 vid varje bord och sitta och skratta. Nu fick vi restriktioner med munskydd, 3 stycken. Alltså det förtar väldigt mycket. Sen kan man fortfarande prestera på plan och så vidare. Så att, men jag kommer nog mer ihåg livet där som var vi bodde ju väldigt bra, men det var väldigt tråkig vardag i det hela. Matchen har jag inte, de rann ju iväg till 4-0 där, så att det var ju
pyspunka eller vad ska man säga på hela mästerskapet. Men tror du det livet utanför påverkade matchen och prestationen i mästerskapet? Ja, alltså rent spelarmässigt var det ju så, för vi hade inte alla spelare tillgängliga och det var väl redan matchen innan som det var sjukdomar och så vidare och en som var inlåst i 5-6 dagar var det Rasmus Liljeblad som är viktig liksom i vårt team och så vidare. Det var flera av ledarna som var sjuka också så att det tror jag påverkar naturligtvis en grupp. Nu klarade jag men man påverkas av att andra runt omkring är sjuka och inte mår bra så att det har vi inte behövt uppleva här nu så att det är väl det jag kommer ihåg. Så att det var ju vad tråkigt det. Så det jag förträngt det nästan. Påminna sig de sakerna. En annan fråga då. Vad tycker du om den här arenan? Och kanske framförallt löparbanorna? Ja, men jag måste säga det senast så löparbanor gillar jag generellt sett inte liksom runt. Jag vill ha de här små tajta arenorna. Jag har ju favorit, nu ska vi ju spela mot England här, men en av mina favoritarenor är ju Craven Cottage där Fulham spelar. Liksom. Jag kan bara åka dit bara för att det är så mysig arena som ligger vid Themsen där. Men jag måste säga det att senast så var det ju våra supportrar gjorde ju den här arenan så att jag tänkte inte ens på löparbanorna förutom att det var långt att springa fram. Men supportrarna gjorde att på något sätt så försvann de här löparbanorna och mer kanske fokus på dem. Så att det var häftigt. Hej Peter. Vi ska ju såklart inte fastna för mycket i det som har varit. Men när vi pratade med Lina Hurtig och Magdalena Eriksson igår så Hurtig hade förträngt matchen 2022 mot England och Magda sa att det är mycket negativa tankar kopplat till det men att det ändå kan vara en liten drivkraft. Hur gör ni för att de här negativa tankarna inte på något sätt ska ligga kvar nu när det möts på nytt? Jag vet att ni har mötts emellan men ett EM är ett EM. Ingenting egentligen. Vi har inte pratat om det. Så att jag tror ingenting som vi som grupp eller det är klart att individer kan ha lite olika minnen men jag tror ingen överhuvudtaget, eller ja, man kopplar det till det så vi har inte behövt, jag menar jag och Magnus vi har inte pratat om någonting angående den matchen eller hur det var så att man lämnar det och hade det varit viktiga saker fotbollsmässigt så hade vi ju kanske tittat på något klipp därifrån eller vad, men det finns ingenting, vi kanske har förträngt, jag vet inte, det kan vara så. Men annars så måste man ju, ja, om det är någon spelare så hanterar de det själva i så fall. Om det är någon vaknar 04.30 och bara skriker England, Sverige 04, men det tror jag inte. Tack. Should we then have one or two questions in English to have some quotes on the English TVs as well? We can have one question here. Hi, Peter. After that Euro 2022 defeat, you said something like Sweden didn't have the same quality as England in the one-against-one duels out wide. Do you think that's an area where Sweden have progressed in the last 3 years? Yes, I think development is always in football, and I think both we and England are better now than we were in 2022. And you can see, for me, it's always if you take the World Cup 1923, everything was better. The physical thing was better. The football is better. So I think it's happening many things since 22. So I think both England and we are better teams, better players, better in shape overall. And I hope that we can show it tomorrow because the last time, as we talk about here, it was no good. But as I said, it was different things in that. This Euro we have no sickness. We have been training all, and we have very very small injuries in the way to the quarterfinals. So I hope for a good game tomorrow, and I hope to win. Hi, Peter. We saw in the first game
England's first game against France that they struggled with the pace and the directness of the French attacking team. Obviously, Sweden with Stina Blackstenius, they have the ability to play that way. Do you think that could be a really key element of your game plan against this England team? Yeah, it's no secret because since 2017, Stina Blackstenius has been one of our key players, and the transition is one of the good things with the Sweden team. And Stina Blackstenius is not she's a very good striker, but she's also very good in the defending. So I think that's not a secret for the English team that they know. And where Williamson, she's have her training in Arsenal. So for which one it's more good, I don't know. But I think the transitions in our team is very important, and not only Stina, but we have more players. But to be more directly when we win the ball, that's important, and that's no secret. England knows it, and we know it. Yeah, Lauren James has had some really excellent games as well in the group stages. Simple question, but how do you deal with Lauren James? What? Oh, yeah. I'm happy that I can't handle her because yes, one of these players we can have training in when we met Denmark. We have Pernille Harder, she's a special one, and we have Eva Pajor in Poland. She's a special one. Schüller in Germany, she's a special one, and James is also a special player. She's. I like that kind of player because she has something special, movement and things like that. But she's doing the things she thinks right on the pitch. As a coach, sometimes you want structure. You want, do that. But I think James, even if she listens to the coach, she make her own decisions on the pitch. And every coach like that kind of players. And but I hope we can handle it tomorrow. Sorry, guys, but we have to wrap it up there. So thank you.
Wir dummeln sich so gar nicht. Nein, weißt du, jeder Huren kann Hobbys, oder? Ja. Na ja, wenn Sarina Aber das ist generell, sobald es WhatsApp-Gruppen gibt, ja. gibt es einfach Personen, die haben ein unglaubliches Bedürfnis, sich zu äußern. Zum Kommunizieren. Ja. Also bei dem hat sich raus, ich meine, dafür, dass man die meisten Leute gar nicht kennt. Aber du, es ist, also jedes Mal, wenn ich irgendwo so einem Anlass bin und so eine WhatsApp-Gruppe, jedes Mal gibt es so gewisse Leute, die müssen einfach jeden Senf, was irgendwie passiert, wenn die quasi öffentlich machen. Was ich gerne ist, wenn sie Bilder schicken. Das finde ich lustig. Also was ich immer noch habe von 2018, wo wir in England waren, in der WM, und die Gruppe gibt es heute noch. Die existiert immer noch. WM? Vierkathletik? Ja. Die, Schau mir einen Auto vorpacken, wenn wir so ein Glas sein. Das passiert auch nicht. Genau. Ich schwöre, gell? Man hat schon die ganze Zeit Luft, dass es da leer wird. Kaffee. Amiga,
Do I bother you when I go to no? Absolutely fine. You carry on. Okay. Just otherwise I got to change it. No, no problem. That's nothing. I just have to bring them on board. Hi everyone, just a little apology for the delay. We were completing some of the interviews. It is an absolute pleasure to welcome back here Team England. As a reminder, simultaneous translation is available in English, German and Swedish in your headsets. The QR codes are on the wall. Please speak into the mic and name your organization and your name before asking your question. Thank you very much, and the floor is yours. Yeah, thanks so much. Great to see so many of you ahead of tomorrow's meeting with Sweden. There are a lot of people in the room, so if we can keep it to a question each, and we'll come back if we've got time. We will kick off with questions from the floor. Anton at Sky Sports, yeah. Hi both. Sarina, obviously, it's knockout football. It's Sweden next. Top in a group with Germany.
undefeated in a year. Just how difficult a game is going to be, and what kind of game are you expecting? I expect a very competitive game where it's very hard to predict the outcome. And of course, they've had a very good group stage series, like the 3 wins they had. But I think we are in a very good place too, and we're ready to go. So hopefully we can show that tomorrow. Question for Lucy. I wanted to ask about a teammate of yours, Johanna Rytting-Kaneryd. She's been taking a lot of steps over the past few years. How do you stop her, and what's been your impression of her over the last season? Johanna's actually probably the person I get on best with at Chelsea, one of my best friends there. And obviously play next to her as well, and I play next to Natalie Bjorn, so I'm very familiar with the both of them. They've both had fantastic tournaments so far. I think the thing with Johanna is probably her mindset. She's something that people say about myself, very competitive. This girl is very competitive as well. And yeah, I think I've seen it this season at Chelsea, and then she puts on a Swedish shirt and she's the same. I think she'll run through a brick wall for a team. But yeah, how to stop her, I think she's hopefully on the other side to me. But yeah, I mean, she's a pacey player, been done really well. But I think, if we stick to our jobs and our roles, I think we'll be able to do a good game against her as well. Thank you. Can we go to Katie at the BBC, please? Hi, Sarina. Hi, Lucy. Lucy, I just wanted to take you back to the last time England played Sweden at a major tournament, of course at Bramall Lane, that 4-0 win. What are your memories of that day, that goal, and do you think it's something that maybe the Swedish players will still be smarting from? I don't think so. I mean, I guess because we've played them since then. We've played them more recently. Last summer, we played them in the Nations League twice, obviously in England and in Sweden. I think that the team that we played against in Sheffield and in the Euros, both for Sweden and for England, teams are very different, moved on a lot. But yeah, I guess for us it's a very nice memory to look back on, but we hardly can analyse that game because it was so long ago. And I think for Sweden, they're a team that do really well in tournaments. I can't imagine they'd be too focused on just one defeat against England many years ago. Thanks, Katie. Just behind you, please. Question for you both. We know that Love Island has been part of the breakfast chatter. Just curious to find out who you think would do well in the villa out of the squad and why. I have no idea what you're talking about. Lucy? Go ahead. Do you want me to say a player? No. 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 Not me, that's for sure. Okay, thanks. We can go across to Kat from the eye. Thank you. Hi both. Question for you, Sarina. At the last World Cup, by the quarterfinals, you were the only female head coach remaining. This time it's 50%. Is that a good number? Could it be more? What are your thoughts on that? Well, I think what we're all working on is that we hope that more female stay involved in football. We want girls to play football. We want every girl, every woman having the opportunity to get involved in football in whatever role that is, and also in coaching. And we have to push hard. I think we're moving into the right direction, but we still have to keep moving to keep having these opportunities and not destroying men who are in the women's game. Also have played a tremendous role. Thank you. Thanks, Kat. Kit from the Times. Hi, both. A question for Lucy. We know that Lioness's success has been really important for the growth of kind of the entire English women's game, obviously mainly from Euro 22, but also the World Cups and London 2012. I know it's not your job as players to kind of just grow the women's game, but do you almost feel that responsibility to keep having the success and keep reaching the finals to make sure that women's football does keep growing? Yeah, but I guess every single player that puts on a shirt in this tournament probably feels that. I can imagine the Swiss team feel that because they're the home nation. Every other team wants to replicate what England did, what the Netherlands did before us, and really boost women's football. And we know that success comes from that. We know that we're very fortunate, England, that when we have success, it really does explode. And I think
it's what we want all over Europe and all over the world. Do we necessarily see that as the reason for winning? Not really. My main reason for winning the tournament is to lift the trophy. But yeah, as part and parcel of success, it helps build the women's game, and that's something that obviously being England, I want to happen in England more and more. Thanks. Thanks, Kit. Emma from BBC. Thank you. Hi both. Question for Lucy. I just wonder, Sweden are so strong in wide positions. You were speaking about Johanna before, but likewise on the other side. Will you have to maybe adapt the way that you play, because you're usually playing, you know, so far forward? You like to be attacking. Will you have to maybe hold back a little bit more than what you have done? I do whatever she tells me to do. So if you analyse the game, I'm in positions that's for the team, for the benefit of the team, for the players around me. Yeah, I like to attack. I also like to defend. I can do whatever roles asked of me, whether that's from Sarina or the players around me. We know the threat that Sweden has, and obviously that's a lot in wide positions. But at the same time, we're a good team. We're a top team. I think you don't want to change too much, because you want to give to the game what we're good at. So I think we're very much focused on our strengths and what we can bring to the game. Thanks, Emma. Tom? Tom from the Daily Mirror, please. Hi both. Yeah, question for Lucy. After the France game, there's obviously a lot of noise around the England team and, you know, how you'd respond. I feel like a lot of the conversation just out here in general has been the Sweden-Germany game and how dramatic that was. Does it feel like the pressure's eased a bit? You can kind of focus on your own game with other teams being the centre of attention? I think we never made ourselves the centre of attention. I think that's a lot of the noise from the outside. I think coming off the back of the French game and having a lot of talking points, I think actually brought the team closer together. I think you saw that then in the two performances that came from that. We're not too focused too much on noises around other teams or ourselves. We're only focused on what we do on the training pitch, what we do in games, how we recover, how we perform, and how we lift each other up. Thank you. Thanks, Tom. Susie at The Guardian. Hey, both. Lucy, how much have you enjoyed having LJ in front of you in these past couple of games, particularly the Wales game? It really looked like you, her and Ella formed like quite a formidable kind of trio. Yeah, I mean, LJ is a world-class player, and obviously Tooney's having a sensational tournament as well, so it's easy when you've got two players like that playing in front of you. I find it really easy to play with players of that quality. But yeah, it's fantastic that they're on my team and not the other team. And they're both really growing into the tournament, both key players at England, but I think most of our players are key players when you look now at the goal scorers and the goal creators and yeah, every part of the game. So for me, it's fantastic to play with those kind of players, and I just long may it continue that they have fantastic performances and just keep getting better and better. Thanks, Susie. We'll just go there. Yeah, perfect. Hello, ARD TV Germany. Question to both, please. As it might become a game of the goalkeepers, how do you rate Hannah Hampton's performances so far, and what significance does she have for the team? Well, how I rate, I think she plays an important role for us. She's done really well, also growing into the tournament. And of course, the first task is to keep the ball out of the back of the net. But she also is very good with her feet, what we have seen, and she can be the extra builder when we start our build-up. Thank you. Do I answer that as well? Yeah? Yeah, I mean, like what Sarina said, she's a very important part of this team. I think she's definitely built with confidence as the tournament's gone on. Arguably, probably the best goalkeeper in the world with her feet. You saw that with the pass that she played for LJ's goal in the second game. But yeah, there's still a lot more to come from Hannah. She's a very young goalkeeper, and she's already doing fantastically well, especially starting her first tournament. She's done really, really well. Key player for us, and yeah, again, like I've just said about Tooney and LJ, a player that I think we can see so much more from, and her just growing and getting even better and better. Thank you. We'll just go in front to Charlotte at The Athletic. Thanks. Hi, Lucy. A lot of players spoke about sharing their why in their pre-camp, whether that was because they missed previous tournaments or doing it for family members. What's your why now that this is your 7th major tournament?
My why's always been the same. I mean, I'm very fortunate that my family get to follow me around and support me, but I'm someone who's based off of hard work and enjoying it. My why was that I just love working hard and I love the game. It's as simple as that. I think sometimes, I guess when the media gets involved and everything around the game, but I started playing football because I love it. That's literally it. And when I loved it, I wanted to work hard. I had a picture of myself up from, it was actually against Sweden in 2019, of being absolutely exhausted at the end of that game, because I will give anything and I will give everything when I play in an England shirt. And I wanted all the girls to know that. That's my why, is to give everything for this team, because I just love playing for England so much. Thanks, Lucy. Thanks, Charlotte. We'll go to Aisha from Haters at the back. Thanks. Hi both. We heard from Leah yesterday. She was talking about how much of a competitor you are, Sarina. She said even with darts, you're a fierce competitor. Not really. I wanted to hear a question for both of you. Who is the best at darts in the England camp? Well, I know I'm not. Me neither. No. Lauren Hemp. I think Hempo's really good. Leah's got her own dart, so that says it all. And her mum. And her mum as well. So- Players, I think it's I think Hempo. Hempo and Leah. Nice. I think tries to be the best and just part, but didn't think they were really close. They play the most. Yeah. And our kit woman, she's very good. Yeah. Thanks very much. Can we go to Rob Harris at Sky News, please? Rob, just put your hand up. Thanks so much. Hi, Sarina, first Hi. to you. A lot's been made of the proper England. Is that in part a way of maybe taking the focus of tactical discussions? Is it a way of not giving anything away? And do you need a different approach with more layers, do you think, to combat Sweden? And Lucy, what have you made of the proper England discussion? Is it a way of sort of focusing minds? You first. No, I'll go. It's no, proper England is like a bit who we are and what we want to show, and of course that has to do with our tactics, how we want to play, but also our behaviors. We want to how we want to support each other together, work really hard, and of course play to our strengths too. So yeah, when we do that, I think the chance of winning is the highest. Yeah, I think we've never negated tactics or anything else that comes with the game with the term proper England. I think it was more the fact that we've said again, we're a new England, a new team, and what was meant by that was we had a lot of younger players and new players who have very different experiences of playing for England compared to the likes of myself, where we know that England used to have to dig deep all the time. Always like 2015 was the first time we beat Germany. That's insane to think of right now. But England in the past, it was you have to dig out performances and you are maybe the underdog, you're not the favourites. Whereas this England team has developed, football has changed. Obviously, we're a very talented team, a lot of technical ability, tactics, all that comes in the game. But we don't want to ever forget that we are England, we are proper England. And if push comes to shove, we can win a game in any means possible. Thank you. Can we go to back row, Tara from the Daily Mail? Thanks. Hiya. Question for Sarina. We heard a lot from Chloe Kelly yesterday about the importance of substitutes, and I was wondering how important you felt that strength in depth was as the tournament kind of progresses. Yeah, I think that's very important because you can change in the game. You can bring players in the same position that have different attributes to the game. So you can change tactics a little bit. You can change combinations a bit, but still keeping the levels up and try to harm your opponent. So I think that's key. And of course, it's key then that they're ready to come in, and that's what they are. Thanks. We'll go to Catherine next to Tara. Thanks. Hi, Sarina. I think Sweden have put in the most crosses of any team at this tournament, and when you played them a year ago in Gothenburg, it felt like they were kind of crowding the box and getting a lot of players in and around Hannah Hampton and trying to be quite physical against her. Are you expecting a similar kind of approach tomorrow? Yeah, that's what they want to do, of course. We know they have some qualities. They're good in the air, and they want to give the crosses. They have some speed up front too. So we're going to try to prevent that. And of course, that it helps when we have the ball a little bit more than they have. But we expect what you say and some more of that. Thanks very much. Vicky from BBC. Hi, Sarina. Can I just check, is everyone available for tomorrow? Yeah, everyone is thanks. available for tomorrow. Thanks, Vicky. Holly from Daily Mirror. Hey, Lucy. When we spoke to Sweden earlier this week, they actually said that
4-0 defeat at Bramall Lane is still in the back of their mind, and they would see beating you tomorrow as revenge. When we spoke to fans today, they basically, the England fans said, bring it on. And I know you've said that, you know, the excitement of a tournament is that you never know who's going to win. So I just wondered if your attitude to that is also bring it on, and if that'll make it a more exciting game. I think it'll be an exciting game regardless of the history of the teams, just because they're two talented teams. I think, as Lani said, someone mentioned that she said in an interview that it's going to be a fun game, and my interpretation was this is two teams that are in this game to win it, no sitting back, both very talented, athletic, physical, everything that you think of in a football game could happen because both teams are at that level. Yeah, so for me, I just look at it that way. I'm not sure which players said they were thinking about the semi-final, because that won't be me. Thank you. No. Can we go to back row, please? Hi, Sarina, Uma from TalkSport. Obviously, the tournament's getting quite into the knockout stages now. It's getting a bit tense. You always strike me as someone who stays calm on the sidelines no matter what happens. And I wanted to ask you, how do you do it? What is it that helps you to stay calm? To us, anyway, it feels like you're staying very calm. Yeah, yes, I try to stay calm. Of course, sometimes I feel the intensity too. But I have a task to do, and then it's better when you're calm and you can observe better and you can collaborate better with the staff on the side and connect with if possible, connect with the players on the pitch. So you're just trying to stick with your job, what you have to do, and trying to be as less emotional as possible. Thanks. Can we go to Michael from The Athletic, please? Thanks. Hi, Lucy. You used to play full-back for Barcelona with Fridolina Rolfo on the other side. General pattern was you often got praised for your defending. She often got praised for your attacking. For her attacking, would you like to show that you can push forward and influence the game in attack as well? I think I've showed that in my 15-year career, to be honest with you. Yeah, I mean, that's what I've just mentioned in one of the previous questions, is that the role that is asked from me from the coach at Barca was to be in a back three, to let Frido attack high. It's different in different teams. You play the role that you get given. I think for me, I'm quite adaptable to be able to play different roles. Obviously, everybody loves to attack, but I also do love defending. It's just whatever the system, I guess, shows you or gives you. And I enjoy them just as much as each other. Thanks, Michael. Final question from Anton at Sky Sports. Hey, Lucy. You mentioned what Kosovare said about the intensity and what kind of game you mentioned. You mentioned the fact that when you played Sweden, you had nothing left in the tank previously. Is this what you're expecting tomorrow? And how exciting is that as a tenacious defender? Is that the kind of game that you want? Yeah, I think it's the kind of game that both teams want. And I mean, any top player in the world wants to be playing in the big games. I think for me, it's probably the most exciting quarter-final because the teams are so full of confidence, quality. Yeah, I mean, I'm not sure about the rankings, but I think they're probably two of the highest ranked teams facing off against each other. Oh, France and Germany, yeah. But yeah, I mean, we knew that coming into this quarter-final, it was going to be against a tough team. We obviously watched Sweden and Germany play each other. We then knew we had to win our game. These are exciting times, being in a tournament, playing against top teams. All the girls, today in training are really up for the game tomorrow, really excited for what tomorrow's going to bring. Thanks. We'll take one final question from Kit at the time. Sorry, I know you said everyone's available, Sarina, but can I check on Jess Park? Is she fully fit after? Because we know she had a migraine this morning. Yeah, but she's doing better already, so she'll be available tomorrow. Thank you. It's expected. Great. We'll see many of you tomorrow. Thanks for your support. Thank you. Thanks.